Next speaker, Emily. Well, who heard about Bezos here? Okay, nobody claps. Okay, those who never heard about them, well, I don't know where you live, but that's pretty much impossible because there's no agreement. Nobody claps pretty much every single week in Luxembourg. So they are based at the loft. You can meet them quite easily. They're happy to present what they're doing and they have each use cases which are quite interesting. And I would like to welcome on stage Chevalier, who is business director of Nomadic Labs for the Benelux. It seems you were a crypto trader and you want to invest in this. Where a crypto trader On the market early did the same, but I decided to join the industry officially, and now I'm working for Nomadic Labs, basically, as you understood, which is the lab research for Tezos. So the floor is yours. Thanks. And you have 8 minutes. Okay, I'll try to do my best. So you've heard about Tezos. I don't know if there should be a presentation over there. I hope. Yes, great. So you've heard the name Tezos quite often today. So I'll just introduce what is Tezos, because you might be wondering what kind of blockchain that is. So we are a public blockchain, similarly to Ethereum. We are using the proof-of-stake consensus mechanism, and that will be the reason why lots of artists are choosing us. And we have something that is quite interesting that will be called the on-chain governance, which renders Tezos forkless, basically. And finally, you can't see, but we have something embedded within our code that is called the formal verification of smart contract to avoid any rather annoying mistakes, per se. So in regard to the Tezos ecosystem, obviously Nomadic Labs, with the lab research for Tezos, pushing those new updates on a regular basis. That will be the self-amending feature that we have. And we are located in Paris, but I'm located here in Luxembourg to push for the adoption. So if you want to meet me some days to discuss, that would be great. And as the month of May here in Luxembourg is mostly dedicated to NFTs and metaverse, I thought it could be interesting for you to have a quick overview of some of the exciting projects that we have on Tezos. So some NFTs, as you can see. We'll go through different use cases that we have, such as marketplaces, for example. As you can see, a great, rather wide diversity of options for you to buy NFTs, speculate or collect. Some white label marketplaces, rather interesting if you are a business and trying to push for a new way to engage with your audience around NFTs and questions, options that might be related to those. And then some services, Arteia, for example, if you're an art collector or you wish to tokenize a physical object and create an NFT, you could definitely use a service similar to this one. So essentially what they do would be to create an existence certificate to prove that the object indeed exists in the real world, then connect it to an authenticity certificate with the NFC chip, and finally NFT. Then we have collections, collectibles, and PFPs, obviously. So the topic was raised today around fandom. So that was what McLaren decided to do. They created an NFT collection where buyers can simply create the 3D model of the Formula One from their favorite team, in this case, McLaren. We also have Red Bull. Then you have something that is quite interesting, especially in the field of creator economy, Interpop and Mintopop. So that will be a new way, I would say, for content creators to monetize their content by creating something, then minting that said content to sell it to their audience in order to generate potential passive income and also finance their day-to-day operation.
Then we have Dogami, quite interesting project where you can simply buy an NFT that will be a dog that you can pet and have fun with in the petaverse, basically. The project was quite successful, and a really small company, Ubisoft, decided to invest in the said company. So you can see the traction that there is behind video games in the field of NFTs. That will definitely be, as it was said earlier today, really interesting vertical to look at. Then Guerlain, so again, a good example of how can brand engage with their audience in a really meaningful way, especially when we discussed NFTs, there's all that fuss around the fact that it might be polluting. But on Tezos, because of the consensus mechanism that we are using, we are quite sustainable. Just to give you an idea, in order to maintain the Tezos network, it requires 17 households, well, the equivalent of 17 households per year to maintain the network. So quite sustainable, I would say. So that would be the reason why Guerlain decided to create their NFT collection on Tezos. And the goal of that collection was really to reflourish some fields in France based on the sale of those said NFTs. And we also have things in the gaming field, a more legacy system, because you might know EV Online, a massive MMORPG where you can fight your opponents, you can conquer lands, planets. And for a contest, an alliance tournament, they decided to mint NFTs every time you would kill one of your opponents. So that would be a sort of memento mori, NFT-based. Quite interesting. And finally, I would like to introduce our friends here from Clapcoin. They have a rather interesting project in the field of cinema, which can highlight the fact that NFTs are not only limited to PFP projects, art or collectibles, but you do have a bunch of other use cases that are quite interesting for people to have, basically. Thank you. Thank you, Luis. Clever boy, you resume all the project. Well, anyway, what I can tell you about that Clapcoin and that cryptocurrency. First of all, because this is a long, long afternoon, and as the CEO of the diversity of the French cinema, I think that during 2 minutes, I'm going to speak in French. And don't worry, folks, because after my little speech, there is a short film of 1 minute and 37 seconds that presents the project, and the subtitles are in English, so it's okay. Well, Claude Lelouch, notre parrain, dit le seul producteur véritable du cinéma français, c'est le public. Parce que c'est lui qui prend le risque d'être déçu en payant, et ce n'est que lui qui prend le risque. En réalité, ce qui est singulier dans la production audiovisuelle, c'est que le producteur public auquel on ne demande pas son avis, c'est quand même lui qui est le seul à assumer les conséquences des films s'ils sont mauvais. Par conséquent, on s'est demandé s'il n'y avait pas une façon plus intelligente d'associer ce producteur exceptionnel qu'est le public bien plus tôt dans la chaîne de construction de la production audiovisuelle. Et par conséquent, nous nous sommes demandé par quels moyens y parvenir. Le premier moyen qui nous est venu assez rapidement par rapport au mode de financement classique, eh bien, c'est la blockchain et les interactions possibles entre les détenteurs de cryptoactifs, la communauté qui se constitue et les questions qu'on peut être amené à poser à cette communauté. Nous nous sommes donc dit, lançons une crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie va servir à financer quelque chose qui aujourd'hui n'est plus financé dans la production audiovisuelle, à savoir le développement. C'est quoi le développement? Le développement, il n'y a pas de bonne histoire qui commence sans une bonne idée. C'est la bonne idée que j'ai le matin dans ma salle de bain et qui fait que demain, je ferai Harry Potter, Star Wars, Intouchable, Camelot, Bac Nord, peu importe. Et entre l'instant où j'ai cette bonne idée dans ma salle de bain et l'instant où je vais avoir le premier clap du tournage, il va s'écouler 1 an, 2 ans, Squid Game, 7 années. Le temps du développement est un temps long. Le temps non affecté au développement, c'est la garantie d'un échec assuré. Nous nous sommes donc dit, ce développement aujourd'hui, comment est-il financé en France? Il n'est plus financé. Comme il n'est plus financé, nous devons trouver les moyens de le financer. Et là, il faut solliciter le public et lui demander, toi public,
qu'est-ce que tu voudrais voir? Est-ce que tu es prêt à payer un peu pour voir les films et les séries qui te plairaient demain? C'est ainsi qu'est né le concept de la diversité du cinéma français, qui permet à tout jeune auteur ou à tout producteur de déposer des projets en langue française sur le site, la plateforme, la Launchpad que nous avons constituée, et donc, à partir de là, être sélectionné par un comité de sélection indépendant dirigé par Julie Gaillet et constitué de stars du cinéma et du monde de la production audiovisuelle. Et donc, à partir de là, nous nous dotons de tous les moyens normalement possibles pour multiplier les chances qu'il y ait une rencontre positive entre les envies du public et les œuvres qu'ils verront demain. Ainsi, si le public dit massivement, lorsqu'il est consulté, les porteurs de la crypto-monnaie que nous avons nommée le Clapcoin, je désire voir des séries plutôt que des films, eh bien, il serait peut-être bien qu'on leur présente davantage des séries que des films. S'ils disent « je veux voir plutôt des comédies parce que j'en ai assez de cette pandémie plutôt que des dramatiques », il vaudrait peut-être mieux leur présenter des comédies. Et donc, si dès l'origine du sujet, nous sollicitons le public, eh bien, cela veut dire que nous multiplions les chances de succès et nous entrons dans un cadre vertueux. Et le seul moyen d'y parvenir, en définitive, c'est la blockchain. Nos amis de Tezos nous ont accueillis sur la blockchain, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir lancé notre ICO et d'avoir déjà en quelques jours constitué une communauté de 7000 personnes. Nous espérons lever une communauté de 20 000 membres. Avec 20 000 membres, nous aurons une communauté qui, en temps direct, permanent, réel, pourra parler à toute la communauté de la production audiovisuelle pour dire « oui, c'est ça que nous voulons voir demain ». Et par conséquent, allez sur ce genre de projet, soutenez ce genre de projet, et ceci sera certainement rentable pour l'intégralité de la chaîne. Je ne vais pas être plus long que ça. Peut-être qu'on va présenter le petit film, mais juste en conclusion, je voulais vous dire, regardez, le 75e Festival de Cannes vient de s'ouvrir hier. La thématique, c'est le financement des films par les NFT. Tous les projets que nous allons développer seront des NFT, et donc on peut peut-être se dire que time has come for NFTs. Thank you.